Hello students, welcome you all to PW Kannada 9th and 10th channel. Ivathin class nalli let's discuss the important 30 questions from carbon and compounds chapter. Okay, so let's begin with our first question. Explain the addition and substitution reaction with the help of example. Adanna further avaru modify ಮಾಡ್ತಾರೆ. C2H6 undergoes substitution reaction but not addition reaction. Why? ಹೀಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. Explain how soap cleans the cloth ಅಥವಾ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್. ವೈ? ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಪ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ, ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇವಾಗ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ I'll take alkene, CH2 double bond CH2. Idu eth, aita, plus between them we have a single bond, double bond, ene, eth plus ene, ethene aita. So can I call this molecule as ethene? Ethene anta helboda. And you can add anything like hydrogen add ಮಾಡ್ಬೋದು, chlorine add ಮಾಡ್ಬೋದು, bromine add ಮಾಡ್ಬೋದು. So you can add molecules to these carbon atoms by breaking their double bond. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಎರಡು ಹೋಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಬ್ರೋಮಿನ್, ಆಯಿತಾ? ನನಗೇನು ಸಿಗಬೇಕು ಇವಾಗ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೇ ದಟ್ ಈ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಟಚ್. ಹೇಗೂ ನೀವು 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಡ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Br2 ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಈಚ್ Br ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು. CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2, Br ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು? Br ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಸೇ ದಟ್ ಯುರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಇಟ್, ಆಯಿತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಕೆಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೆಲೇಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಚ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಈದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ PT ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಪೆಲೇಡಿಯಂ ಅಥವಾ ನಿಕೆಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್. ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಚೆ ಹೈಡ್ರೋಜನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು? In your textbook they have mentioned this reaction also. C double bond C, ಆಯಿತಾ? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು R ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೂಡ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ R ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಮಿಥೈಲ್ಗಿರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? CH4 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೀಥೇನ್, CH4 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೀಥೇನ್. CH3 ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಟಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್, ನಾಟ್ ವೇಟಿಂಗ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್.
ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಬೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೀಥೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಮೀಥೈಲ್ ಆಯಿತು. ಮೀಥೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು, ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಥೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಈಥೇನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, CH3 ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು, ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದೇರ್. ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ C2H5. ಟುಗೆದರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, C2H5 ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ದು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಪಾಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ನೀವೇನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಆರ್ 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 ಆರ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕೆಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ನಿಕೆಲ್ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನಿಕೆಲ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ, unsaturated compound transformed into saturated compound. What is this? Unsaturated compounds. Idenu saturated compounds. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 types of questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಡಿಕಲರೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಸಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ in aqueous mode, aqueous bromine solution, bromine is a non-metal which exists in liquid state alva. In aqueous mode it has a brown color. So brown color will excuse me, brown color will vanish when bromine gets added to double bond. Bromine yavaga double bond ಗೆ add ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ brown color ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So it can be used to test the unsaturated and saturated compounds. Saturated compounds ನಲ್ಲಿ bromine add ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ if I take this compound CH3 single bond CH3 Br2, ethane molecule reacting with Br2. ಇದೇನಿದು CH2 double bond CH2. What is the difference between these two? ಇದು ethane, ಇದು ethene. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಥೇನಿಗೂ ಈಥೇನಿಗಿರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. Br2 ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ನೋ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಅವುಗಳು Br2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈಥೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೈಲಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, C triple bond CH, ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಎಸಿಟೈಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಈಥಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ವೇ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as ಇಥೈಲೀನ್, another name for these two compounds. ಇದಕ್ಕೆ Br2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, yes, Br2 will get added across the 2 carbon atom and color of the Br2 will change from brown to colorless. Correct? Hagagi, this has 2 things to, from this particular question, lot of things you can learn. One is Br2 can be used to test saturated and unsaturated compound. Addition reaction is something where you add across the double bond to convert unsaturated compound into unsaturated compound. Addition reaction ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, unsaturated compound, double ಅಥವಾ triple bond, anything it could be, unsaturated compound. Unsaturated compound is converted into saturated compound. ಆಯ್ತಾ, saturated compound. By adding hydrogen ಆದರೆ the reaction becomes hydrogenation. Hydrogenation reaction, the second one, what I've written here, this hydrogenation reaction is used in preparation of vanaspati, dalda, margarine, right? So out of 3 equation, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, you can take that equation, but surely you can consider this one, hydrogenation reaction. They've asked where do you prepare this. ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಯೋನೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೈ
hydrogenating the vegetable oil. Your vegetable oil will have this double or triple bond, and you pass hydrogen gas. Whatever the product you get, that will be saturated compound. Clear ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, substitution reaction. In substitution reaction, if I take simple alkane, methane, ಏನಾಯಿತು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಆಯಿತಾ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಲೈಕ್ ಏ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೋ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗಾಚೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯೂಶುವಲಾಗಿ ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ CH4 which has carbon 4 hydrogen bond. One of the hydrogen will get displaced by chlorine. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, CH3Cl ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು Cl ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 hydrogen, one more hydrogen's place is occupied by Cl. Total number of Cl becomes Cl2, and here we get HCl. If you take this reaction into further step, CH2Cl2, further I do the same thing, Cl2 add ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಯಿತಾ. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೋಸ್, CHCl3 ಆಗುತ್ತೆ, HCl ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಇದಷ್ಟೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೇಮ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀಥೇನ್, ಮೀಥೇನ್, and this is methyl chloride, methyl chloride ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟು ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ CBSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. CBSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಬಹುಶಃ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. CHCl3, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಕಿಡ್ನಾಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತಾ. ಇಫ್ ಯು ಫರ್ದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾವ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್. Only one. So that molecule has only one hydrogen, and that place will be substituted by one more chlorine. Already 3 chlorine is there. One more chlorine anta helbekare CCl4 aitu, HCl aitu. So these are the products you get when, these are the different products you get when the same substitution reaction happens in multiple steps. NCERT single step helidare, multiple steps nalli ಆದರೆ ಮೀಥೇನ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು C2H6 undergoes substitution reaction but not addition. Why? Because C2H6 has, ಇಷ್ಟು ಪಾಠನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ addition reaction, substitution reaction with the help of example. ಇಷ್ಟು ಪಾಠ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್. C2H6ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು? ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. C2H6 is a saturated molecule. Saturated molecule ನಲ್ಲಿ double bond ಇಲ್ಲ to break. There is no double or triple bond to proceed the reaction with addition reaction mechanism. Next question, explain how soap cleans a cloth and more amount of soap is required to clean the cloth. Why? See, first
ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ದ ಕ್ಲೋತ್. ಸೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೋದಾ? ಸೋಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid, long chain sodium or potassium salt of long chain carboxylic acids na ನಾವು ಸೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೋಪ್ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ? ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಎಂಡ್ C+O- NA+, ಇದು ಅಯೋನಿಕ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌ ಡು ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್? ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ionic end. Ionic end. What about this one? Hydrophobic. ಇದು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. Carbon chain. This is polar in nature. This is non-polar in nature. Ionic end is hydrophilic. ಇದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Hydrophilic, hydrophobic, carbon chain and the ionic end. Head part ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ tail part ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. You can consider this as tail part and head part. ಆಯ್ತಾ? Now, when there are lot of soap molecules are aggregating, ಒಂದು soap molecules ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, how it cleans the cloth ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, take water, add dissolve some soap here. Maybe initially ಕೆಲವೊಂದು ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್, ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ this part is charged, right? Sodium ಇರಲ್ಲ, sodium counter ion ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Negative ion of each head part of soap molecule, they try to repel one another. So repulsion causes radial aggregation of soap molecule. Repulsion causes radial aggregation of soap molecule, and we call this as micelle formation. We call it as what? ಮಿಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಮಿಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಎನಿ ಡರ್ಟಿ ಕ್ಲೋತ್ ಇನ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ, ಟೇಕ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಡರ್ಟಿ ಕ್ಲೋತ್. ಸೊ ಕ್ಲೋತಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇನ್ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಡರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಿಸೆಲ್ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಡರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಯೋನಿಕ್ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆ ರೇಡಿಯಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಡರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋತ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ನೌ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಡರ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡಿತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಆ ಕ್ಲೋತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಲಾಡ್ಜ್, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ದ ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ದ ಡರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಿಸೆಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಹೌ ಸೋಪ್ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ 1, soap is a sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid. Number 2, soap molecule has 2 parts, hydrophobic carbon chain part and the hydrophilic ionic end part. So in lower concentration they normally scatter in the solution, but when the concentration of soap molecules are becoming greater, they try to radially arrange and form micelle. So
missile will act on the dirt in such a way that hydrophobic part will form a bond with dirt, hydrophilic part will form a bond with water molecule, and on mechanical action the water will pull the head part will pull the chain, and chain will, carbon chain, hydrocarbon chain will make the dirt to dislodge, athava it will make the dirt to come out of the surface of the cloth. This you should write it in your own sentence, do not by heart. Okay, so clear aita ideredu question, tumba important. Next, question number 2. I guess I've given enough explanation for both the question. Write the structural formula of ethene molecule. Eth refers to 2 carbon atom. Structural formula kelidare. Eth refers to 2 carbon. Aita, ene refers to double bond. And you are supposed to write hydrogen here. Hydrogen. Illi hydrogen baritira. Illi hydrogen baritira. So that's it. In structural formula, you have to clearly explain all the bonds. Nimge bonds anna clear agi explain madbeku. What are structural isomer? Write the molecular and structural formula of butane. Structural isomers anta helidrenu same molecular formula irutte. Compounds, 2 or more compounds containing same molecular formula. 2 or more compounds, that is the starting sentence. 2 or more compounds containing same molecular formula but different structures are called structural isomers, and the phenomenon is called as structural isomerism. Aita, idu statement. Same molecular formula but different structures anta helon tumba important. Molecular and structural formula of butane. Butane split madi. But refers to C carbon number 4. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you can actually use the alkane general formula alva. C4H2 into 4 plus 2 C4H ಏನಾಯಿತು, 2 4s are 2 8 2 4s are 8 plus 2 10 ಆಯಿತು, C4H10 ಆಯಿತು. And write them here. 4 carbon atom pardri, and 4 carbon atom. Each carbon atom valency is 2 3 4. Each carbon atom valency is 4, but here I have written 3 on the terminal side and 2 in the middle. And now balance the hydrogen. So this will be the structural formula of butane. Our structural formula ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಐಸೋಮರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಐಸೋಮರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತಿದ್ರಿ? How will you write butane isomer? First one is carbon number 4 ಇರಬೇಕು. Straight chain idre N-butane ಆಯಿತು. Now let's get into the branching. Branching nalli, instead of writing 4 carbon, I'll write the chain. I'll reduce the chain length to 3, and one of the carbon I'll keep on the second one. ಆಯಿತಾ, ಇವಾಗ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ branching. So ಆಯ್ತಲ್ಲ, this will be the second structural isomer of butane. ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ? ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ. ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? ನಂಬರ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಸೊ 1 2 3. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೋಪ್. Between them single bond N, and at the second position you can see one methyl substitution. So adna prefix agi bariboda. Hege baribodu 2. At the second position put hyphen methyl, 2 methyl prop N, prop
ane. 2-methyl propane is one of the ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು isomer. In general, it is called as, or it is so famous with the name isobutane. ಅಂದರೆ 3 ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ ಅ ಚೈನ್, ಸೇ ದಟ್ ನೀವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಚೈನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡೌನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅಪ್, ಐಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐಸೋ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು. ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್, ಐಸೋಹೆಪ್ಟೇನ್, ಐಸೋಹೆಕ್ಸೇನ್, ಐಸೋಹೆಪ್ಟೇನ್, ಐಸೋಪೆಂಟೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 4. ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಎನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಇನ್ ದ ನಾಟ್ ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಕಾಮನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್. ಎನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೆಟನೇಷನ್? ರೈಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಕೆಟನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಹೌ ಡು ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೆಟನೇಷನ್? ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, self-linking ability of one atom with the other atom of the same element through covalent bond. That is called as catenation. Artha aita? Yaru highest catenation ತೋರಿಸ್ತಾರೆ? Carbon. So this is one of the important property of carbon. Because of catenation, carbon can self-link with any other carbon, alva. It can also form a branched compound. It can also form self-linking with other carbon atom. Also will give you ring compound. So ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೆಟನೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫೀಚರ್ ಏನು? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ದ ಸಿ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ಬಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಕೆಟನೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಕೆಟನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಟನೇಷನ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್? where n is equal to number of carbon atom in parent chain. Correct? General formula of alkene is CnH2n. Ille in exam alkane kelidre ಏನು ಬರೀತೀರಾ general formula? Revise that. Alkane kelidre CnH2n plus 2. Alkyne kelidre ಏನು ಬರೀತೀರಾ? If alkyne has been asked, CnH2n minus 2. Alkene kelidre CnH2n. So when you revise one formula, parallel important ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ formulas ಕೂಡ revise ಮಾಡಬೇಕು. Question number 4. Structural formula of propanol is. Structural formula of propanol. Propanol ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CHO ಇರಬೇಕು. Or it can also be written as C double bond OH. Correct? ಇಲ್ಲಿ it could be R group, anything. Substitution happens ಅಥವಾ chain continuation happens here R group ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಓ ಎಚ್ ಇದೆ. ಇದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹೌದಾ?
ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇದೆ, ಎಚ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಬಟ್ ಯು ರೋಟ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. This is aldehyde. What about this molecule? C double bond ಇದೆ, but on the left and right there is a C atom, carbon bonding, and we could call this as ketone. Inna ketone anta heli karitave. The number of single bond and double bond present in the structure of benzene molecule respectively. Benzene molecule na hege baribodu? First ge carbon ಮಾತ್ರ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. Alternative double single, double bond. Okay, then I would write hydrogen, 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 hydrogen. ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸರಿನಾ ರಾಂಗಾ? ರಾಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕೆ? ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್? 1 2 3 4 5. ಕಾರ್ಬನ್ will feel suffocated. Carbon will die if I write like this, right? Carbon doesn't have any electrons to form the fifth bond. So I should not write 2 hydrogen, but I should write 1 hydrogen. ಆಯಿತು, ಬರೆಯೋಣ. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೀಲ. ಸೊ 1 hydrogen, 1 hydrogen, 1 hydrogen, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಈಸಿ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು? 1 2 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು? 3. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ 3. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ? ಸೊ 1 2 3 4 5 6. ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಇಟ್. 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 6 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, 6 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ 6 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. 6 + 6 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 12. ಸೊ 12 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. 12 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 12 and 3. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the major component of compressed natural gas, CNG. CNG ಇದು ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಮೀಥೇನ್, ನೋ ಡೌಟ್. CH4 ಅನ್ನು ಮಾರ್ಷ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. there is another name for it, marsh gas. Important component of CNG. Next question, common molecular formula of both hexene and cyclohexane. hexene ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೀನ್. ನಿಮಗೆ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೆಕ್ಸೀನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? CnH2n. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೆಗಿರಿ. ಹೆಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 6. ಈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2n. ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. C6H12. C6H12, that is a formula of hexane. ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣವಾ? ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಕ್ಸಗನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀರಿ. ಹೆಕ್ಸಗನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಾಂಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್. 1 2 3 4. 2 ಯೆಲ್ಲೋ 2 ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನಾವು ರೈಟ್ ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ಲೂ ಬರೆಯೋಣ. hydrogen, hydrogen, here also hydrogen, here too, and here too, here too, here too. Okay, total 6 hydrogen ಆಯಿತಾ? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. ಕಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಹೆಕ್ಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಕ್ಸೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ 3. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹಿಯರ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೆಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6. 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು? 12 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ಎಸ್, ಹೆಕ್ಸಿನ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್.
ಹೆಕ್ಸೇನ್, ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. There are 12 hydrogen. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 5 6. C6H12. So C6H12 is the number of carbon atom in cyclohexane. C6H12 is the number of carbon and hydrogen atom in cyclohexene. So both the formulas are same. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. An example for saturated hydrocarbon is, example ಹೇಳಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ಗೆ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬಾರ್ದು. C2H6, this is almost of this. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ take the carbon atom 2, okay, keep in your mind 2, and multiply that with 2. Multiple of number of carbon atom with 2 will give you alkene. ಇದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಆಲ್ಕೀನ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಲ್ಕೀನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಆಲ್ಕೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 electrons. ಓಕೆ, ಅವರ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹೈಯರ್. ಆಲ್ ಸೆಟ್. ನಾವು ಇದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಸರಿ. 2ಗೆ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 2 2s 4. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 2 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. 2 2s 4 ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? +2 ಮಾಡಿ. 2 2s 4. 4 + 2 ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ C3? 3ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. C3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ 2. ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ? C3H6 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಆಯಿತಾ? +2 ಆ್ಯಡ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ C3H8 ಆಯಿತು. 8 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಕೈನ್, ಪ್ರೊಪೈನ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೈನ್. ರೇಷಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಟು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ C2H2? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಈಥೈನ್. ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ವಾ? 2 2s 4. 4 - 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2. ಸೊ ಅಲ್ಕೈನ್. C2H4 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಥೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ರೈಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. The molecular formula of 3 carbon compounds which are in homologous series are C2H6, C3H8, C4H10. The suitable general formula for these compound is, see, hydrogen is not the exact multiple of 2. 2 2s 4 ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. 3 2s 6 ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. 4 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2. 4 2s 8. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅದು. So all these are alkane. Andre chain is made up of only single bond. Alkane formula you know CnH2n + 2. Right? So correct answer is option D. Next question. The functional groups present in propanol and propanol. Ol andre alcohol agbeku. Propanol andre ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಇದೆ. ಇದರ್ಥ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, CO ಇದ್ದರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? OH ಇಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ROH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ RCHO ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು C double bond O. Though H comes in between, C is connected to oxygen and here you write hydrogen. Question number 11. Write the difference between saturated and unsaturated hydrocarbon.
So the first difference for saturated hydrocarbon is on combustion, compounds give clear blue flame on combustion with sufficient oxygen or excess oxygen. Excess of O2, blue flame na observe ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here yellow sooty flame. Correct? Second difference, Br2 solution color remain the same, remains the same. Br2 color changes. ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೌನ್ ಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೌನ್ ಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ substitution reaction. Unsaturated undergo addition reaction. ಸಾಕಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ಅದು ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next question. Write the molecular formula and structural formula of alkene having 5 carbon atom. Pentene. Answer is for this. Pentene. 5 carbon atom ingidre pentene. C5H10. Hege bantu? What is the general formula of alkene? CnH2n. 5 carbon andre value of n enaitu 5 aitu. H en agbeku 2 into 5 10 agbeku. C5H10 aitu. ಹೌದಾ? C5H10 ಆಯಿತು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಣವಾ? 1 2 3 4 5. ಪೆಂಟೀನ್. ಈನಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬೇಕೇ, ಸೊ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 4. 1 2 3 4. 1 2 1 2 3 4. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ 4. 1 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, 3 4. ಪೆಂಟೀನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ನ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ 1 2 3 4 5. ಪೆಂಟೀನ್ ಆಯಿತು. ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್. Carbon does not form C4 minus anion, C4 plus cation. Why? ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್? C4 minus anion ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು? 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿದೆ, 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು 10 electrons by 6 proton is not possible really. So C4 plus cation ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಇಟ್. C4 minus anion ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ C4 minus anion. ಬಿಕಾಸ್ C4 ಮೈನಸ್ ಆ್ಯನಯೋನ್ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ and 6 proton. Okay, by accepting 4 more electrons,
the total number of electron becomes equal to already 6 ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ 6 and 12 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಹೌದಾ 6 proton ಇದೆ 6 electron ಇದೆ 6 proton 6 electron ಇದೆ again you are adding by accepting 4 more electrons the total number of electron becomes equal to 10 total electron ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ 10 ಆಯಿತು total 10 electrons form ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು protons so these are 10 electrons continuing these are 10 electrons I mean the existing ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ the existing ಅಥವಾ the 6 protons cannot hold onto these 10 electrons effectively. These 10 electrons effectively. Hence, C4 minus anion is not possible. C4 cation kuda yak possible alla nodonwa. Do not form C4 plus cation. Yak agala? Will tell you. In order to form C4 plus cation, from carbon, one should remove 4 electrons because carbon configuration enu carbon the configuration electronic configuration is K shell 2 electron L shell est electron ide 4 electron ide so one must remove the 4 electron from L shell right from carbon athwa from L shell removing 4 electron requires high energy. And after removing that carbon, C4 plus becomes highly unstable. And because of this, carbon do not form C4 plus ion. And now that energy is called as ionization energy. So in other words, I can say that it requires high ionization energy, high ionization energy. Godaita? So this is the reason, the first thing I can't compromise with, I mean carbon cannot compromise with 4 plus ion, 4 negative ion. Carbon ions agodu kuda namige compromise madlikke sadhya illa because carbon is very friendly. Carbon cannot compromise with the stability. It is a very stable atom. How can ethanol be converted into ethanoic acid? Second question odanva. How can be ethanol converted into ethanoic acid? So let's check how to convert ethanol to ethanoic acid. Ethanol to ethanoic acid ge conversion hege anta heli. CH3 CH2OH. So 2 hydrogen you have to replace. Now 2 hydrogen you're replacing by nascent oxygen. Correct? So CH3 C double bond O OH. So illenide alcohol ide, illenide acid ide. Who introduces oxygen? Oxidizing agent. You can either use alkaline KMNO4 or acidified K2Cr2O7. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇದು ರೋಲ್ ಏನು ರೋಲ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ oxidizing agent. Next question, name the first member of alkane that shows structural isomerism. Butane. Butane is the one which shows structural isomerism because C1 methane, C2 propane, ethane, C3 propane, all the 3 carbon atoms
including carbon compounds. Methane anta helidre you could write it as CH4, ethane C2H6, propane C3H8. You cannot write more than one way. There is only one way of expressing all this. There is no more, there are no more possible way of writing the structures. So ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Butane is the only one compound, and this is the first compound of alkane that shows structural isomerism. So structural isomerism is a phenomenon where two compounds will have the same molecular formula but different way of arranging or different way of arrangement of carbon atoms in the carbon chain. Question number 13. The molecular formula of first member of certain group of organic compound is CH2O. Inside the bracket they have clearly given HCHO. anta helidre adeno formaldehyde. So they have given the first member of formaldehyde HCHO. Okay, determine the name and molecular formula of third member. If this is first member, how do I write second member? In order to write second member, I should not alter the functional group. I should keep this as it is. In the place of R, instead of writing H, I would be writing it as CH3. CH3, correct? So this is a second member, this is first member, this will be my second member. And now third member, when I write third member, again this part I cannot keep, this part I cannot alter. C double bond O, H should be kept as it is. First member nalli H, second member nalli CH3. Now in order to write the third member, what should I do? One of the hydrogen from CH3 is replaced by CH3 group, methyl group. One of the hydrogen in this CH3 is replaced so that CH3 becomes CH2, and replaced hydrogen jagadalli you are writing one more alkyl group. So third member of aldehyde will have 3 carbon atoms, second member will have 2 carbon atoms, first member of aldehyde will have 1 carbon atom. So this is formaldehyde, acetaldehyde. Common agi formaldehyde, acetaldehyde are the words you use a lot many times, correct? And this is called as propanol or propanaldehyde. So standard IUPAC name is prop, refers to 3 carbon. Ain anta helidre single bond, propanol anta heli karitave, propanaldehyde. Clear aita? So first and third member du formula kelidru. What is the general name for this organic compound? How do you represent this kind of organic compound, or how do you address this kind of organic compound? General formula kelidre write it as RCHO. General name kelidre aldehyde. Aldehyde. Question number 14. The formula of 4 organic compounds are shown below. Choose the correct option. Compound A has C double bond C, which is alkene. Ethene anta helboda. Is this saturated, unsaturated? It is unsaturated. The second compound is acetic acid. Acetic acid is saturated because unsaturation, saturation is always dependent on the nature of covalent bond between the carbon atoms. So between 2 carbon you have double bond, between 2 carbon you have triple bond. So this is referred as compound in which carbon chain, between the carbon chain, if you could see double or triple bond, you would call those compound as unsaturated compounds. But that doesn't mean that if the double bond is present between carbon and oxygen, it can be referred as unsaturated. No, carbon and oxygen naduviruva double bond basis mele saturation unsaturation helake sadhya illa. Keeping that point in our mind, we know that compound B is acetic acid. Compound B nalli illenide COOH ide. This is nothing but acid group. Can I write this compound as CH3, C double bond OH? Yes, I can write this compound. So between carbon and carbon single bond, yes. So compound B is saturated, unsaturated? It is saturated. So now compound C is again saturated because this is ethane. You only see single bond. This is acetic acid. Acetic acid. Okay. The last compound, in last compound what do you have? Alcohol you have, OH group you have, and you call this compound as ethanol. Ethanol. So let's read the statement and identify which statements are correct, which statements are not correct. So statement number 1, A and B are the unsaturated hydrocarbon. A nalli double bond ide, B nalli no, B is saturated one. So this is wrong.
C and D are saturated hydrocarbons. C is what? Ethane. D is what? Ethanol. Between the carbon single bond, are they saturated? Yes. Now, addition of hydrogen in the presence of catalyst changes A to C. What is A? CH2 double bond CH2. So you add hydrogen in the presence of catalyst such as nickel. H2 adds across the carbon atom. Enaitali CH3 single bond CH3 form aitu. So yes, obviously statement B is true, statement C is also true. Next, addition of potassium permanganate changes B to D. B anta helidre enu? Acid. D anta helidre alcohol. Potassium permanganate is the oxidizing agent. This compound already has enough oxygen, right? This compound, acid, already has enough oxygen. Hagagi, you don't have to, KMNO4 will not work with this compound. CH3, C double bond, OH. If this changes into reverse reaction, what we have learned. Iga C double bond O jagadali, I just introduce H2OH. What has happened now? Instead of writing 2 oxygen, I am writing here in the place of oxygen hydrogen. So somebody introduced what here? Hydrogen, not oxygen. So KMNO4 has no role here. KMNO4 has no role. If this has to happen, it can be done using reducing agents such as lithium aluminum hydride, LiAlH4. So obviously statement D is wrong because potassium permanganate is not a reducing agent, but the process what they indicated B to D is a reduction. So reducing agent in the matra reduction possible. Potassium permanganate is the oxidizing agent. Oxidizing agent cannot do a reduction reaction, right? So correct statements among the given options are option B and option C. Next, question number 15. Question number 15. Assertion, AGBR decomposition is used in black and white photography, correct? Reasoning, light provides energy for this exothermic reaction. See, AGBR compound is breaking into silver and bromide is not exo, it is endothermic. Here, energy is absorbed in the form of heat, in the form of sunlight. So, in the form of sunlight, AGBR undergoes decomposition to form silver and bromine gas. So, obviously, this reaction is not exothermic statement. Second one is wrong. So, which option is correct here? Option C is correct. Option C is correct. Question number 16. The molecular formula of 2 alkyne A and B is CXH2 and C3HY. So they both belong to which series? Alkyne series. Alkyne series. Okay. So we are supposed to identify the value of X and the value of Y. Value of X anta helidre enu, value of Y anta helidre enu. Adna identify madbeku. We know that in alkyne, if the carbon atom is 2, because in alkyne carbon atom has to be 2. If the carbon atom is 2, hydrogen is 2. So carbon atom 2 anta helidre, substitute the formula C2H22 minus 2, C2, 4 minus 2 is 2, right? So here C2H2, ethine. Ethine is the very first compound of your alkyne. So value of X is equal to Ni2, 2I2. Now C3Hy anta helidre, substitute the formula CnH2n minus 2 nalli. Value of hydrogen carbon now becomes 3 and hydrogen becomes 2 into 3 minus 2. C3H6 minus 2 anta helidre 4. The value of Y becomes C3H4. Y becomes 4. See here, they have not given the value of N, but we know that with only 2 carbon atom, with having only 2 carbon atom, the value of H can be written, the value of H can be controlled with 2. Suppose if you increase the carbon atom to 3, H cannot be 2. They have limited the value of H as 2 and they are asking you to identify the value of X. With H equal to 2, X cannot be more than 2, right? So the first compound itself should have carbon number 2 and hydrogen number 2. So the value of X and H now identify Madi and Thaili. CBSE board nalli this kind of questions are asked more. Write the names of A and B. What is this compound A? Compound A is called as ethine. Ethine. There is one more name which is called as acetylene. Acetylene. Compound B, Compound B is propyne. Prop refers to 3 carbon,
Ine refers to triple bond between the carbon atoms. Question number 17. Draw the electron dot structure of cyclohexane and butane. So in order to draw the electron dot structure, first write the carbon atom, skeleton of carbon atom. Carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and you know that every carbon atom has a tetravalency. Means 4 electrons in the outermost shell which are ready to share. So now let me number the carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here I would share 2 electrons. Between all the carbon, first you share 2 electrons. Okay, so now every carbon atom out of 4 has invested 2 valence electron, one with left, one with right, one with left, one with right. Correct? So each carbon atom is left with 2 more valence electron which is satisfied by hydrogen's valence electron. Hege share martira hydrogen's valence electron na. So carbon do first and second is done. Third and fourth is with hydrogen, 2 hydrogen. Here also 2 hydrogen. Carbon also shares 2 electron. Carbon's electron, 2 hydrogen's electron. Carbon's 2 electron and 2 hydrogen's electron. So 1 electron with 1 hydrogen, 1 more electron with 1 more hydrogen. Now let's write the electron dot structure. Electron dot structurally each carbon should have octet configuration, right? See now, if I write the circle, inside the circle 8 electrons should be there. 4 from carbon, 2 from 4 of its own electron, 2 from the neighboring carbon, 2 from the hydrogen. And what about hydrogen? Hydrogen should have what type of configuration or electronic arrangement? Duplet. Carbon is octet, hydrogen is duplet. Illu kuda ashte, same goes here with every carbon atom. So every carbon atom will have 8 electrons. Now let's represent hydrogen's duplet electronic configuration. Duplet, duplet hydrogen having electronic configuration. Hydrogen will behave like whom? Hydrogen will behave like a helium having duplet configuration, right? Yes. So this is how cyclohexane dot structure would look like. Clear? Butane. How will you write butane's dot structure? First write 4 carbon atom. Clearly 4 carbon atom. Barkoli nala carbon atom. Each carbon atom has valency. Ili 2 with the neighboring carbon atom. Prati carbon atom sutta. Terminal carbon do valency will be shared. 3 of the valency will be shared with hydrogen. And ಇಲ್ಲಿ 2 of the valency will be shared with. And carbon do 3 ಆಯಿತು, 4th electron with 4th hydrogen. ಈ carbon do 2 ಕಡೆ valency 2 share ಆಯಿತು, 3rd with 3rd hydrogen, 4th with 4th hydrogen. Coming to this carbon, all out of 4, 1 is shared here, 2nd will be with 1 hydrogen, 3rd will be with hydrogen's electron, 4th will be with hydrogen's electron. So let's write the dot structure. Okay. Every carbon should have octet configuration. When it shares its 4 electron, the other atom's 4 electron will make the carbon's octet configuration complete, right? It gains also 4 extra electron. Now this is duplet, this is duplet, this is duplet. So this is how butane structure would look like. This is cyclohexane and this is butane. All set. Next, question number 18. Draw 2 different possible structures of a saturated hydrocarbon having 4 carbon atoms in its molecule.
What are these two structures of hydrocarbons having the same molecular formula called? Same formula, different structures are called as what? Structural isomer. Structural isomers. Structural isomers. So C4, they're asking us to draw two different structures of hydrocarbon having how many carbon? 4 carbon atoms. Saturated 4 carbon atom. What should be the formula? C4H10. What should be the name? Butane. Butane is two different structures. One is straight chain, CH3, CH2, CH2, CH3. And you would call this as what? N-butane. You would call this as N-butane. The same structure, can I write in a different way? What do? I reduce the chain length now. Instead of writing 4 carbon atoms horizontally, I would change the chain length into CH3, CH2, CH3, and here one of the carbon atoms, and middle carbon, specifically the middle carbon atom, out of 3, the second carbon atom will have a branching of methyl group, and I would call this compound as isobutane. ಇದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ? Isobutane ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ. So isobutane is one form of writing and N-butane is second form of writing. These two are the different structures of compound called as butane. Question number 19. Write the molecular formula of benzene and draw its structure. Benzene the molecular formula ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? First write the cyclohexane form. Okay, easy. Now write alternative double single bond and then represent hydrogen atom everywhere. Hydrogen, illi hydrogen, write here hydrogen, and here hydrogen. So this is like the benzene's structure. Benzene though already dot structure I've explained you in the first half. So illi structure of benzene kelidare. Write the double single covalent bond. Obviously we have 6 carbon atom and it is in cyclic form. So 6 carbon atoms between 6 carbon, like let's count it 1, 2, 3, 4, 5, 6. So between carbon number 1 and 2, 1 single bond, second, third, fourth, fifth, sixth. So how many single bonds are there? Between 6 carbon atoms, we have 6 single bond, and also there are 6 hydrogen bonded to all the carbon. So carbon, hydrogen, there are 6 single bond again, and inside the ring, alternative triple bond ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 3 triple bond ಇದೆ. 3 carbon, triple ಅಲ್ಲ, double bond ಇದೆ. So ಹಾಗಾಗಿ 3 double bonds ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದಾ? So 3 double bond. So total covalent bond ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 12 single covalent bond, 12 single covalent bond and 3 double bond. 3 double bond. So total will be 12 plus 3. ಎಷ್ಟು bonds ಆಯಿತು? 15 bonds. 15 covalent bonds ಇದೆ. Which compounds are called as alkynes? Compounds in which hydrocarbon chain consisting of minimum carbon-carbon 1 triple bond are called as alkynes. Alkynes anta helidre hydrocarbon chain consists of minimum 1 carbon-carbon triple bonds are called as alkynes. Question number 20. Consider the following organic compound. This is propanol and this is ethanol. Okay, both are having same functional group, C double bond OH, C double bond OH. Name the functional group present in their compound. What do you call this functional group as? Aldehyde. Aldehyde. Aldehyde ಅನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? R is any alkyl, C double bond OH, or you can represent the same C double bond, and C double bond instead of writing vertically you can write horizontally and H. Now write the general formula for the compounds of this functional group. See, whenever you have to write the general formula, let's check the propane, normal hydrocarbon CH3, CH2, CH3, and how do you write this one as? CnH2n plus 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. With 3 carbon atom, how many hydrogen you're going to get? 8. 2 3s are 6 plus 2, 8. Now, when I write aldehyde, when I modify the same molecular formula into aldehyde, what are the changes I am bringing? Out of 3 hydrogen, I am removing 2 hydrogen. It means in the general formula, I am actually removing this 2.
right? I'll keep only one hydrogen, and also new agi one oxygen and introduce martidini. So the general formula dalli what is retained, CnH2n part is retained, added extra oxygen, remove this 2. So can you derive now the general formula of aldehyde out of alkane? Yes. What is it? CnH2n, CnH2n O, CnH2nO. And remember, for aldehyde, also for ketone, the general formula remains same. Aldehyde also for ketone, general formula change agala, it will always remain same. Clear aita? Ishtu artha aita? So state the relationship between these compounds and draw the structure of any other compound having the similar functional group. State the relationship between these compound. Which compound? The given compound. What are they? They are homologous. They differ by what? CH2 unit. These two compounds are actually the members of same functional group, same homologous series, but they differ by CH2. So they are actually called as homologous compound, right? The given compounds are also called as homologous compound. Draw the structure of any other compound having the similar functional group. Any other structure having similar functional group. I can write now propanaldehyde, butanaldehyde. Propanaldehyde is already given. One more CH3 I can add. CH3, CH2, CH2, C double bond OH. This is one more compound. Draw the electron dot structure of ethyne. Ethyne the structure baritira ನೀವು. So between ethyne you have 3 double bond. So put 3 dots, and here with 1 hydrogen with 1 dot. What do you mean by this? Carbon has 4 valency electron. Out of 4 valency, 3 of the valency electron is shared by adjacent carbon atom, and 1 of the valency electron is shared by adjacent hydrogen atom, and it has obtained octet, obviously. So there is octet configuration. Howda? So here also hydrogen ge duplet configuration ide. Yes. So this is the dot structure of ethyne molecule. If you write the structural formula, it will be hegirutte structural formula. It will be C triple bond 1 hydrogen and here 1 hydrogen. Next. List 2 difference between properties exhibited by covalent compounds and ionic compounds. See, covalent compounds igu ionic compounds igiruvanta major difference ಏನು? Ionic compounds will conduct electricity in molten or aqueous state, but covalent compounds do not conduct electricity, right? Covalent compounds. First of all, conduction, electrical conduction ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ conducts electricity in molten or aqueous state. In molten or aqueous state, do not conduct electricity except graphite. So carbon in graphite form only conducts electricity. So otherwise it do not conduct electricity. Point number 1, first difference. Next ಏನು ಬರೀತೀರಾ difference between covalent compound IC and CC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀನಿ. IC and CC. IC compounds are having high melting point or boiling point. Covalent compounds will have low melting point or boiling point. Now IC compounds most of the time will be soluble in water or polar solvent. So IC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IC an inorganic compound alla illi ionic compound. Soluble in polar solvent. Soluble in polar solvents. Idu insoluble in polar solvent. Example yavadu? Like water, but soluble in non-polar solvent. Non-polar solvents like benzene, carbon tetrachloride, right? So idu major difference. So remember these differences enough. Next question.
21 question. Write the chemical formula of two consecutive homologous series of organic compounds having functional group alcohol. Ethanol, CH3, CH2OH. One more is propanol, CH3, CH2, CH2OH. So these are the consecutive members having the same functional group. What is the name? Ethanol. Here, propanol. What happens to the boiling point and solubility of organic compounds of a homologous series as the molecular mass increases? So, ಏನಾಗಬೇಕು boiling point and molecularity. So, let's consider two different factors. Boiling point anna first ge discussion marna, then we'll talk about solubility. Boiling point anta helidre depends on what? Boiling point always depends on the surface area. So molecules, if they are linear, I mean if the chain is too lengthy, okay, surface area ಏನಾಗಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, with increase in carbon chain, with increase in carbon chain, surface area ಏನಾಗಬೇಕು, surface area increases and boiling point also increases. Solubility is the reverse of boiling point. ಹೇಗೆ solubility ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, CH3, CH2, CH2, CHO. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ದೇ ಆರ್ insoluble in water because they are non-polar, hydrophobic in nature. Since hydrocarbons are hydrophobic in nature, more the hydrocarbon part coming up in the formula, solubility should decrease, correct? So with increase in hydrocarbon chain, solubility decreases because hydrocarbon part of the molecule is hydrophobic in nature, water insoluble. They're scared of water. Hydrophobic in nature. Water na tumba hedirtare, so they are not soluble in the heli. So this question is very, very important. 21st question makes a lot of sense. Write the molecular formula of the following compounds: methane, CH4, propane, C3H8. Carbon compounds. Whenever they ask the molecular formula to write, what technique do you use? Look at the name. Ane refers to what? Ane refers to saturated compound, alkane. How do you represent saturated compounds? With the general formula CnH2n plus 2, right? Carbon compounds have low melting point and boiling points, yake, because they have a weak force of attraction. They are made up of covalent bond, and covalent bond holds weak force of attraction. They're not as strong as ionic bonding. Exceptional is diamond. Diamond is strong because of the way the three-dimensional network of carbon atom bonds arranged. Otherwise, covalent bonds are weaker compared to ionic bonds. So due to weak force of attraction, between atoms sharing valency or valence electron. Valence electron. Done. Question number 23. Write the name of an allotrope of carbon. So there are different allotropes of carbon: graphene, graphite,
fullerene, and lot of commercial allotropes are also coming up with. So we can write any two among them. I would go with graphite and diamond. Question number 24. Write the structural formula of organic compound in which heteroatom is present. Heteroatom iruvanta compounds usual agi kodalla. This is extra from your syllabus. But you can remember the structure of benzene. Yes, alternative single and double bond. And in the place of carbon atom, if I replace any other atom, especially nitrogen, sulfur or oxygen, then the compounds are called as hetero compounds. Suppose if I keep here nitrogen, then the compound is called as pyridine. It's an important solvent in organic chemistry and also a good base in organic chemistry. Question number 25. Carbon forms strong bonds with most other elements, making the compounds exceptionally stable. Give reason to justify the statement. So carbon the bond enide that will be strong. The overall compounds will not have high melting point, boiling point, because carbon bonds ginta kuda ionic bonds are more stable. But carbon bonds yake stable anta heli reason kodi anta helidre, because of smaller size of carbon. Smaller size and stable carbon single bond. Write the electron dot structure of methane and ethene molecule. Methane. Electron dot structure baribekadre carbons 4 valency are shared with 4 hydrogen atoms, right? Methane is done. Now ethane, how do we write, ethene. How do we write ethene? 2 carbon atom, they have shared double bond, so between them each carbon is investing 2 valence electron out of 4, and 2 more will be invested with hydrogen atom and hydrogen atom. Illi kuda hydrogen atom and illi kuda hydrogen atom. And here I would write hydrogen. Here I would write hydrogen. Duplet configuration. Duplet and duplet. Clear? Next question. In the methane, one of the hydrogen is substituted by chlorine. What do we get? Methyl chloride. So what kind of reaction is this? Substitution reaction. So because hydrogen is getting substituted. X undergoes, a very important question, compound X undergoes addition reaction with H2. So nimige addition reaction kotre, definitely it will be CH2, CH2. So this is X, okay? To form a compound Y, CH3 and CH3. Yake Y? Because if you check the molecular formula, 2 carbon atoms, 12 into 2, 24. There are 6 hydrogen atoms, 6 into 1 into 6. 6 total 30, molecular mass ಏನಾಯ್ತು 30 ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಯಿತು, ವೈ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಾಯಿತು ಆಲ್ಕೇನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ethene changes into ethane. Your X is ethene, your Y is ethane molecule. So mass has 30 and X also decolorizes bromine. So CH2 double bond CH2, when you treat with the Br2 molecules, what happens here? CH2 Br is added and this side also CH2 Br is added. Ilenayitu bromine water had a brown color. When this is added across the double bond, color changes from brown to colorless. Color changes from brown to colorless. Hagagi the reaction scale eradu reactions na baribodu. Ili eradakku kuda in the first case we need nickel, platinum or palladium. Out of this any one is needed here. Okay, bromine add ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ we go with certain solvent, but solvents ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. CCl4 is required. So what is the nature of the X here? X is alkene, right? And X is alkene. This is undergoing what kind of reaction? How do you name this reaction as? Addition. This reaction is named as addition reaction. Next question. Write the structural formula of butanone and pentanoic acid.
But refers to 4 carbon, on refers to double bond. Structural formula kelbekadre, split and write all the single carbon hydrogen bonds like this. Butanone and pentanoic acid, 1, 2, 3, 4, 5. Acid is a terminal functional group and satisfy rest of the covalent bond writing carbon hydrogen bonds like this. So this is pentanoic acid. And this is butanone. Butanone. Next question. Would you be able to check if water is hard by using detergent? No. The reason, detergent do not form scum or insoluble precipitate by reacting with calcium 2+ or magnesium 2+ ions present in hard water. Detergent in the sadhyagala, but if you take soft water, if you take soap, then soap will not be effectively functioning in hard water, as a soap will react with magnesium or calcium ion to form scum. Right? Next question. Carry out the following conversion giving a complete condition for the reaction taking place. See, I would say it as ethanoic acid from ethanol, okay, ethane from ethene, ester from ethanoic acid and ethanol. Alva? So what is this conversion called as? First one is called as reduction, and I've told you this already. Ethanoic acid from ethanol, CH3, CH2, OH. What condition is required? Oxidizing agent KMNO4 in basic media, K2Cr2O7 in acidic media, CH3 C double bond OOH, CH3 C double bond OH. So this is called as oxidation. It cannot be reduction. Oxidizing agent is what we want. Second condition or in keltare, ethane from ethene, hydrogenation or addition reaction. Addition, CH2 double bond CH2, hydrogen is what you're passing in the presence of catalyst at various temperature. You get saturated molecule from unsaturated molecule. Ethene will give ethane. Ethene will give ethane. Illi ethanoic acid, ethanol. Next, ester from ethanoic acid and ethanol. Ester. So we call this as esterification reaction. Esterification reaction, right? I take alcohol CH3, CH2, OH, and I would write acid in the reverse way like this. CH3, C double bond, OH. So I would eliminate OH from the acid, H from alcohol part in the presence of concentrated H2SO4, because concentrated H2SO4 will act as a dehydrating agent. It will remove the water molecule. Removal of any substance you can mention under the arrow mark with a negative sign. And what do you get? CH3, CH2, O from alcohol, C double bond O, CH3 from acid. And while name this part first, ethyl, and here 2 carbons. So eth, ane, OH, ethyl ethanoate. So last question, one extra question I've taken, 31 question. And what is homologous series? Compounds, a series of compound which can be represented by same functional group, general formula, where the successive member will have difference in 1 carbon and 2 hydrogen. So 1 carbon and 2 hydrogen, or mass wise 14U difference idre, such compounds are called as homologous, and the series are called as homologous series. Example, alkane series, alkyne series, alkyne series, alcohol series,
aldehyde series, ketone series, right? And among the given, they always ask to identify which of the molecular formula belongs to same set of homologous series and what is the name of it. ಈಗ C2H2 ತಗೊಂಡ್ರೆ it is alkyne, right? C2H2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ethine ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Belong to alkyne homologous series? Yes. Now C2H4 ತಗೊಂಡ್ರೆ alkene ಆಯಿತು. C2H4 will not belong to alkyne series. This is a separate molecule. C2H6 again will not belong to the same series. Ethane ಆಯ್ತದು alkane series ಆಯಿತು. ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಐನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. C3H4 is a homology of C2H2. What do you call it as? Propyne. C4H6 is called as butane, right? Butane ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. So C2H2, C3H4, C4H6, ethine, propyne, butane are the important homologous series of homologous member of alkyne series ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Clear? So this kind of question is very important. Thank you so much. I hope I have covered all the important questions from the beginning, and saturated, unsaturated difference, test to differentiate alcohol, acid ಕೇಳ್ತಾರೆ. That also is very important. You can remember test to differentiate alcohol and acid. ನಾನು ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, but I'm just revising it. Alcohol will not react with sodium carbonate. Acid, ethanoic acid, acetic acid will react with Na2CO3. Alcohol is neutral with the litmus paper, will not change. Litmus changes color from blue to red with acid. These are the important two tests which differentiates alcohol and acids. Yes, with this I'm completing the chapter and also the revision part of carbon and compounds. All the best for your exam. Thank you so much for watching this video.